Hello learners, I am Professor Ranjana Banerjee from the Center of Russian Studies, Jawaharlal Nehru University. I welcome you all to this module of the course Basics of Russian Communication Skills. In this module, we will be introducing you to the works of the Russian author Alexander Sergeyevich Pushkin. In the last module, you were introduced to his biography. I hope you liked the text on his biography. Now we will read and try to analyze some of his poems. The first poem is Ya vas lubil. Please pay attention to the unknown words and expressions in the poem. I will first read the poem line by line and give you the translation of those lines so that you get used to the new words and expressions in this poem. Я вас любил. Я вас любил. Любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Я вас любил. You must be knowing the verb любить, to love. Любил is past tense. So, я вас любил is I loved you. Любовь is the noun form of the verb любить. Love, the noun form of love. Еще быть может. Быть может, maybe, perhaps. So, I love you, the love perhaps, душе моей, in my soul, угасла не совсем, has not faded away totally, but we cannot translate word to word for poems. So, a better translation will be, it burns quietly within my soul. No pust она вас больше не тревожит. Pust. Pust is let. Pust она играет. Let her play. Pust она поет. Let she sing. So, here pust is let. Pust она вас больше не тревожит. Let it not bother. Тревожит is to bother. Bother you. Вас не тревожит. Not bother you. больше, any longer, any more. So once again, no пусть она вас больше не тревожит. But let it not bother you any longer. Я не хочу печалить вас ничем. I do not wish. Я не хочу is I don't want, I do not wish. Печалить вас, to sadden you, to cause pain or grief. So, я не хочу печалить from the word печаль.
was nichem. I do not wish to cause you pain or grief by any means. Я вас любил безмолвно, безнадежно. I loved you. Безмолвно is quietly. И безнадежно is without any expectations, without any hope. You must be knowing the word nadezhda. If you don't know, you can write nadezhda is hope. Nadezhda to hope, and безнадежно is without hope, without any expectations. To robustью, to ревностью, tamim. Robust is diffidence, robust is timidity, and revnost is jealousy. So, tamim can be translated as suffering. Suffering at times due to diffidence and at times due to jealousy. Just note the word revnost и robust. Again I am saying robust, timidity, diffidence, revnost, jealousy. Я вас любил так искренно, так нежно. I loved you so truly, so gently. So the word так here is so. Она так красиво поет. She sings so beautifully. So that is how так is used. Искренно is truly. Нежно is gently. Я вас любил так искренно, так нежно. I loved you so truly, so gently, как дай вам Бог, любимый, быть другим. Дай Бог, may God, that is the expression. Дай вам Бог, любимый, быть другим. May God bestow you with similar love. Be loved, другим, by another person, by others. So, I have explained you the meanings. Now, I will read it again so that you may get to know how it should be read with feelings and right intonation. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью тамим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим. Listen to the poem and try to recite with proper intonation and pronunciation. Now, I will give some questions and answers based on this poem. Когда поэт написал это стихотворение? When did the poet write this poem? Поэт написал это стихотворение в 1919
20 Jiviatam Gadu. Поэт написал. The poet wrote. Это стихотворение. This poem. Когда? В каком году? In which year? So, he wrote, the poet wrote this poem in the year 1929. The next question. О чем это стихотворение? You must be knowing the expression о чем, о ком. О чем is about what? О ком is about whom. So, о чем это стихотворение? Это стихотворение о любви. This poem is about love. As I told you, love is любовь in Russian. So, about love becomes о любви. So, о чем это стихотворение? What is this poem about? This poem is about love. Кому обращается поэт? Обращаться is to address. So, address, обращаться, the question is кому? Поэт обращается даме. The poet is addressing to the lady, с которой он познакомился в Петербурге, with whom he met in Petersburg, or with whom he got introduced in Petersburg. So, поэт обращается к даме, с которой он познакомился в Петербурге. Usually, Anna Alexeyevna Alenina. Her name was Anna Alexeyevna Alenina. So, once again, let's repeat. Кому обращается поэт? Поэт обращается даме, с которой он познакомился в Петербурге. Usually, Anna Alexeyevna Alenina. The next question. Кто хочет говорить автор? Что хочет говорить автор? What does the author wants to say? Автор хочет говорить, the author wants to say, что если человек любит кого-то, любить кого-то, to love somebody, if a person loves somebody, он должен думать только о благополучии. Думать, think. Должен, should. Он должен, она должна, они должны. So, он должен думать, he should think, только, only, о благополучии. About the well-being, о счастье, about the happiness своего любимого или любимой, of his loved one. Любимого is masculine gender, любимой is feminine gender in genitive case. In nominative, it is любимая and любимый. Любимая feminine, любимый masculine. So once again, что хочет говорить автор?
Автор хочет говорить, что если человек любит кого-то, он должен думать только о благополучии и счастье своего любимого или любимой. Он говорит о бескорыстной любви. He talks about selfless love. Говорить о чем? Да? To talk about what? So, бескорыстная любовь is selfless love. So, он говорит о бескорыстной любви. The second poem which we will read and analyze is on nature, landscape, on autumn. It is from the novel in words of Pushkin, Evgeny Onegin. So again, I will read the poem line by line and give you the translation, not the literary translation, but to explain you word by word. And then again I will read it once again only in Russian. Уж небо осенью дышало. Небо, sky. Осень is autumn. And дышать is to breathe. So, the sky is filled with the breath of autumn. Уж реже солнышко блистало. Reje is from the word redka, and reje is the comparative form, even seldomly, at very rarely. Solnishka from the word sonse, it is synonymous, sonse, from the sun, solnishka, blistala, shine. Blistat is to shine, and blistala is the past tense form. So, uj reshe solnishka blistala, the sun did shine seldomly. Короче становился день. Again, короче from the word короткий. You must have read about короткая дорога, a short road. Короткий рассказ, short story. Короче again is the comparative form. Короче становился день. Становился, стал, became. День, day. The days became shorter. Короче, shorter. The days became shorter. Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. The word les, forest, it is the genitive plural form of les. Tainственная сень лесов, the mysterious canopy of the forest. С печальным шумом обнажалась. Печальный шум, шум is sound. Печальный шум, sorrowful sound. Печаль, we have done this word, I have introduced this word to you. So, печальным шумом обнажалась, bed with a sorrowful sound. Ложился на поля туман. Туман, mist. Ложился на поля. It lay over the fields. Поле, is field. So, ложился на поля, fields.
the mist lay over the fields. Gusei kriklivik caravan. The noisy geese, the caravan of the noisy geese. Gusei kriklivik caravan. So if you translate, it will be the caravan of noisy geese. Kriklivik caravan, caravan kriklivik gusei actually. So Gusei kriklivik caravan, the caravan of noisy geese. Тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора. Were flying southwards. The caravan of noisy geese were flying southwards. Тянулся к югу. They were going southwards. They were flying southwards. Приближалась довольно скучная пора. Quite a dull time has set in. Стоял ноябрь уж у двора. November sets in. The month of November sets in. Now once again, I will read the poem with proper intonation. Please listen carefully. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман, гусей крикливый караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора. Let's analyze the poem now. Let's discuss few questions and their answers. Из какого романа это стихотворение? From which novel is this poem? Это стихотворение из романа Евгений Онегин. This poem is from the novel Евгений Онегин. Какое время года поэт рисует в этом стихотворении? Which time of the year the author portrays in this poem? Год – время года. Year – time of the year. Поэт рисует. Рисовать – to portray, to draw. So in this context we will say portray. В этом стихотворении, in this poem. В этом стихотворении поэт рисует русскую осень, осенний пейзаж. In this poem, the poet portrays the Russian autumn, the autumn landscape. Пейзаж is landscape. Что представляет собой русская осень? What or how is the Russian autumn? Осенью в России листья падают, идет дождь, становится холоднее, появляется туман. Птицы тогда улетают оттуда на юг. Солнце мало блистает. Все скучно, мрачно, когда наступает зима. Осенью, during autumn in Russia, the leaves
fall. Padayat listya, the leaves fall. Idiot dosh, there is rain. Stanovitsa khaladne, it becomes colder. Poявляется tuman, the mists appear. Птицы тогда улетают оттуда на юг. Птицы, the birds that time fly from there, оттуда, на юг, where? South, to the south. Солнце мало блистает. The sun shines rarely, less. Все скучно, everything is dull. Мрачно, gloomy. Когда наступает зима, when the winter sets in. Наступать, to come, to set in, when the winter sets in. Dear learners, today we read and tried to analyze two poems of the great Russian poet Alexander Sergeyevich Pushkin. The first one is his very popular poem Ya Vas Lubil. The poem is about love. The second poem is on nature. He depicts the Russian autumn. The poem is Ush Neba Осенью дышала. I have given you few questions which will actually help you to understand the poem, what the poem is about, when it is penned, and what the author wants to say. So let's once again revise the questions. The first question was о чем стихотворение Пушкина «Я вас любил». The next question was когда Пушкин написал стихотворение «Я вас любил». The third question was к кому обращается Пушкин в стихотворении «Я вас любил». And the fourth question was что хочет говорить автор. This is the most important question. This will help you to know what exactly the poet wants to tell about love. The questions which is related to the second poem are, the first question is, из какого романа стихотворение «Уж небо солнышкой»? I hope you will like this module. We will be discussing about more great Russian writers in our upcoming modules too. Thank you.